Hello, today I want to show you how to change the back glass of iPhone 11 Pro Max. So let's go to the process. So we have a glue remover, if high effective. So first you have to turn off the phone. Yes. Then this is a glass breaker, so we just remove, we just break this glass so that we can remove this glass easily. Kwa makini damu yangu. Hivyo vitakuingilia macho. Unaweza kugandisha. Msikia? Naona hivyo rahisi. Gundi hii nzuri sana, ni special kwa ajili ya kutolea gundi za nani hizi za ngumu hizi. Sio benzini. Hii ni Oka glue remover, 10,000 tu inauzwa. Nikilizao vizuri natoa yote.
to open. Utumii nguvu na mwanga tu. Sana kinaisha. Bidi nikaongeze chupa ile. Tunaendelea. Umeme na wasababisha. Naam. Bwana. Dakika chache tu. Wala hamna shida. Kaisha maliza? Ipo. Hata ukutegemea. Kama naona hii rahisi sana, sio kama ya umeme. Umeme ni usumbufu. Nafuga na bahati mbaya hizi kazi za vyoo vya nyuma vinakujaga umeme hakuna. Na sema serikali inalazimisha tu maskini.
spray inakuja ku apply ya menu. Hapana. Hata sio nzito. Hiyo 30. Ndio kuna mic kidogo break up kwenye kamera. Hapa ili kwa sababu naangalia kubwa ni ile kamera. Amna wasini graphic breakers ina effect. Sisi imetengenezwaje? Ina apply force the same location. Jaribu kamera. Ni kweli. Sababu tueleze kidogo ili tuende contact nzuri. Oh, 6.5. It is 11G, not Pro Max. Umependa hiyo? Wapi hii ni 11 Pro Max eh? So maybe let's choose 2 so we can take the time. When that is already destroyed, we take another one from kids, right? Expensive. Hapa inapokuja kwa ngumu hii section. Kama una hii it is crunch time. When you shake it, it's going to come out. Bonyeza bado. Nishabonyeza. Yes. So fun. It's just the same. Look at Tara. Just see. See? Tara, look through.
Pressure na kuiapply. Pressure moja kuitumia kwenye maisha. Nini? Mbona leo mbona kuna pressure na umeongeza pressure kwa hela. Ndio hiyo damu yangu. Zetu pressure naigeuza kwa hela. Unafikiria? Kama linaagiza sasa zimeshakuwa kwa njoo nyingine. Hiyo mchezo kamera. From China. Nimesongwa na kamera za City Drop nani Gwanzo moja wapo. Lakini kuna karia za ambao inategemea supplier wako yuko hajamfikia au anapotakiwa kupeleka mizigo hakuna lockdown hapa katikati. Kuna baadhi ya mizigo ilibidi vizunguke, nyingine Umejosha. nizungushe. Lakini kuna miji mingi kule lockdown. Ishirini itakuwa na kaba nzuri, itakuwa ni Lakini leo unachukua cover fulani hivi moja au? Angalia cover fulani hivi ambayo itakusogea. Au unasema? Au sio? Haya bwana, hamna shida. Lakini weka cover bwana ya mmoja ambayo itakusogeza sogeza. Hadi tufike barabara ya 9. Azifu mbona ziko pale kwenye nani pale? Na display pale. Then spray this one. Unajua kama kioo cha iPhone. So we have removed the broken back glass. So now we are going to put a glue so that we can install the new one. So you have to make sure this back here is clean, is totally clean. This residual glue, they're supposed to be out. So the residual glue, it is supposed to be out. So use this high effective because it dissolves all of this glue. Oh, but no problem. Ultra. Yes, yes. Sasa wakishagundi kote tu.
Ndio navyoona. Niwaambie kitu hapo YouTube. Umeona nini? Kava hizo za kina Nandi hizo. Lazima kunyingo. Kidogo sio nyingi sana. Kuna hii brush. Hapa ni kitu hata asiona. Yeah, very nice. You look at stains here. This is one of the best. One is the Sasa kwenye nini? Hapa. You just buy for them. For which phone? For that phone, it's a smart. Yeah. Arabendi. Brazil. So you have to put this just for few minutes. That you have to let the glue. There. So after 5 minutes is enough, so we can remove our rubber bands.
eka. Because if you do it once. This way. Next time itakuwa kama. Kama unapita Nasema nirekodi mpaka natumia nguo yangu. So our phone is ready. We can clean it using this just few points so that it can be shiny. Should be shiny. Shiny and shiny again. There. Now phone is back to life. yaani nimeshajua unapenda na mimi gani. Wewe upende makelele kama mimi. Thank you for Again, watching. I'll cheer. Don't forget to subscribe, to like and share. Bye, just you. Fanya